today. So before I go into salutations, allow me to invite Commissioner Reverend Philip Kambulire to give us a prayer. Thank you. Tipemphere. Olemekezeka mbuye mulungu wathu tikudza pamaso panu mmawa uno ndi kudzichepetsa konse pokhala inu mfumu ya ulemerero. Zikomo mbuye chifukwa cha tsiku limene timaliyembekezera lero pa 16 September limene dziko la Malawi mu chaka chino ya 2025 itakhala tikunena kuti tikhala ndi zisankho zosankha atsogoleri amene akutsogolera dziko lino mu zaka zisanu zimene zikubweranso. Tifuna tikuyamikeni mulungu chifukwa chakulola kuti tsiku limeneli tonse tadzuka tili bwino ndipo ntchito imene timayifuna tiyipange yayambika madera osiyanasiyana mdziko lino. Ndipo tsopano mulungu wathu pamene commission tasonkhana pano pamaso pa Malawi onse kuti tikhoza kudziwitsana mmene zinthu zayambira ndi mmene tikuyendera, lolani mukhale pakati pathu mutitsogolere mulungu. Ndipo tifuna thandizo lanu mu dziko lonse pena paliponse, makamaka tipemphera kuti muyikabata ndi mtendere pakati pathu, kuti ntchito zonse zikhoza kuchitika mogwirizana ndi mmene mulungu mukufunira. Tsogolerani atsogoleri athu a Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja, komanso ndife tonse makomishona antchito onse akumeki motsogozedwa ndi CEO Bwana Mpesi, komanso atolankhani onse, maobserver amalawi onse amene ali m'maqueue kukavota. Mukhale thandizo lathu Ambuye, mutitsogolere mukena kalikonse, mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Thank you so much, Commissioner, for the prayer. Allow me, ladies and gentlemen, to welcome the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja, commissioners of the Malawi Electoral Commission, Make Chief Elections Officer Mr. Andrew Mpesi, and your deputies. In a special way, allow me to welcome all the senior officials from the Malawi Defense Force and also from the Malawi Police Service. All officials from ministries, departments and agencies present here, you're welcome. Also allow me to welcome in a special way members of the press and ladies and gentlemen. This morning the Commission has got an update regarding the polling stations opening of the polling process this morning. Before I invite the chairperson, I should give also the salutations in Chichewa. Olemekezeka Amayamba tikulandireni kuno ku National Talent Center lero ndi tsiku la chisankho, ndipo Malawi Electoral Commission yakonzeka kuti ipereke uthenga oyamba kufotokozera kuti kuyamba kuponya voti kwayenda bwanji. Ndilandire olemekezeka onse m'nyumba muno ndichulepo apampanda Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja, ma commissioners onse kuchokera ku Malawi Electoral Commission, Make Chief Elections Officer Bambo Andrew Mpesi ndi madepute anu. Ndilandirenso mapadera onse akuluakulu ochokera ku Malawi Defense Force komanso Malawi Police Service, amene tili atsogoleri ndi akuluakulu a nthambi za maboma ndi mabungwe omwe aboma, komanso mapadera ndilandire anzanga atolankhani ndi onse ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission. Mosafuna kutenga nthawi mundilole kuti ndiapemphe apampanda Malawi Electoral Commission atipase uthenga ochokera ku Malawi Electoral Commission poyamba mchichewa kenako mchizungu. Zikomo kwambiri Sangwani, amayi ndi abambo, ndiloleni kuti ndinene kuti maulemu onse akhale m'malo mwake. Lero pa 16 September 2025 tsiku limene tonse takhala tikuliyembekezera komanso kulikonzekera lafika, ndipo mwachimwemwe ife ya Malawi Electoral Commission idafika kuti tipereke uthenga wathu oyamba mu tsiku la lero. Kuvota kwayambika ndithu monga tinafotokozera mbuyomu 6 koloko mmawa, ndipo dziko lonse mmene tikufotokozerera kuti ma polling station athu kapena malo ochitikirako zovotera 15,148 malo onse ovotera atsegulidwa ndipo kuvota kukuyenda bwino. Bunge la Meki makamaka commission komanso ndi ogwira ntchito tinakayendera malo osiyanasiyana kuti tione momwe anthu akubwerera, ndipo tithokoze kwambiri amalawi onse chifukwa amene mati 6 koloko mizere inali ili yaitali, anthu analawirira ndithu, anachilimika, ena amene mati hafowa kuti anali atafika kale pa mzere. Tikuyamikeni chifukwa chotuluka mwawo nyinji.
komanso tipitirize kupempha ndi kulimbikitsa inu amene munalembetsa koma simunakaponye voti yanu. Chonde ndithu chitani machawi kuti mukafike ku malo kumene munalembetsera kapena kumene munasamutsira malo anu oponyera voti, kuti mukaponye voti yanu pokhala uwu ndi ufulu wanu komanso ndi udindo wanu ngati nzika za dziko lino. Malo ena ochepa panali mavuto a mizere nthawi yotsekulira masenta, koma vutoli linakonzedwa pamene anthu anathandizidwa kukayima pa mizere yolondola. Tikupitiriza kukumbutsa Amalawi onse kuti tayika njira ya makono ija yodzera pa foni yothandizira kuti mudziwe malo anu oponyera voti musanakafike kumaloko. Omene afuna kukavota akuyenera kuyimba kapena ndinene kuti kutsindikiza *2509# ndipo adzafunsidwa kulowetsa nambala yawo ya chiphaso chovotera kapena chaunzika, ndipo akatero adzalandira uthenga umene adzawauze mzere umene iwowo akuyenerera kukayimapo akakafika kumalo oponyera voti. Komanso ngati sanagwiritse ntchito njira iyi pasavute, mukhoza kungofika ndithu pamalopo ndipo ogwira ntchito pamalopo akakutsogolerani pakakufunsani kuti dzina lanu ndinu ndani ndikukulondolerani pa mzere olondola. Malo amene ineyo komanso ma commissioners komanso ogwira ntchito kumene tinayendera tinaona kuti kuvota kukuyenda bwino. Tikuyembekezera kuti izi zili choncho dziko lonse la Malawi, ndipo tikuyembekezeranso kuti kuvota kuyenda bwino mpaka 4 koloko madzulo pamene tikhale tikutseka malo moponyera voti. Kupatula malo omwe anatsekulamo, tifotokoze kuti pena pali ma station ena amene anatsekula mochedwerako kuposa 6 koloko mmawa. Malo amenewa azatsekanso mochedwa molingana ndi mmene anachedwera kuti tibwenzeretse nthawi imene inatayika. Pamene kuvota kukupitirirabe, tikupempha dziko lonse kuti chonde tisunge bata ndi mtendere. Ifeyo tikuyang'anira kuti zonse ziyende bwino, aliyense amene analembetsa nkaundula akhale ndi mwayi okaponya voti yake. Tikukumbutsanso anthu onse amene analembetsa nkaundula wa voti kuti akhoza kuponya voti ngakhale chiphaso chawo chinatayika kapena chinavuta mwa njira ina iliyonse. Ngati ali ndi chiphaso chaunzika akhoza kuchitenga popita kukaponya voti. Mongobwerenza titsimikize ndi kutsindika kuti chiphaso chaunzika si umboni kuti munalembetsa nkaundula wa voti, koma chimangothandizira kukuzindikirani mwa msanga mukaundula wa voti, chifukwa mayina amene ali pa chiphaso chaunzika ndi omwewonso amene ali pa chiphaso choponyera voti. Komanso amatha polembetsa mkaundula wa voti kuthandizira kuti tipeze nambala ya munthu. Ngati chiphaso chaunzika palibe, pitanibe kumene munalembetsera voti ndipo akakuthandizani kuponya voti. Ogwira ntchito ya chisankho akasaka dzina lanu mukaundula wa voti pogwiritsa ntchito chala chanu chimene mukayike pa makina ndipo akaonetsa nkhope yanu ndi kumene munalembetsera. Ngati dzina litapezeka ndipo ndikutsimikiziridwadi kuti ndi inuyo, mukaloledwa kuponya voti. Koma titsindike apa, likakasakidwa dzina lanu osapezeka, simukaloledwa kuponya voti chifukwa pakakhala kuti palibe umboni kuti inuyo munalembetsa nkaundula wa voti. Pamene tikukamba za makina, kunali malo ena kumene makina amaoneka ngati kuti mwina akuvuta. Timafuna tingotambasulira kuti tonse tiyende limodzi. Makina awa akugwiritsa ntchito fingerprint, koma amathanso kuchita scan national ID, amathanso kuchita scan voter registration certificate. Komanso pambali pa makina tikumbukire kuti tikugwiritsanso ntchito kaundula wathu wapapepala, ndiye musadere nkhawa, zonse ziyenda bwino ndithu ndipo aliyense aponya voti yake. Bunge la MEC likukumbutsanso olemba anzawo ntchito kuti lero ndi tchuthi malingana ndi malamulo kuti aliyense akhale ndi mpata okaponya voti.
tikumbukire kuti kuvota ndi ufulu ofunika, ndipo inuyo ngati mabwana ndi madona mukufunika kuti anthu anu amene akugwira ntchito muwapatse mpata kuti nawonso akathe kuponya voti. Kaya muyika mashifti, kaya mukhonza njira zotani, koma mukuyenerera kuti mupereke mpata kuti nawonso pa ufulu wawo athe kukaponya voti. Tikumbutsirenso kuti malo oponyera voti amene tinatsekula 6 koloko ndipo titseka 4 koloko madzulo, amene kumalo kumene tinatsekula mochedwa tiwonjezera nthawi ndi mulingo umene tinachedwera. Chonde tiye tisunge nthawi, tiye tipite ndithu mwaunyinji amene sitinakaponye voti kuti tichite motero. Pomaliza tifotokozere kuti tamva ndi kulandira maripoti nkhani yokhudza chisankho cha kansala ku Iyembe wodi ku Karonga. Pakali pano tikukulimbikitsa anthu onse kudera kumeneku kuti apitirize kuvota, ndipo tikabweranso ndi our next update 1 PM tidzafotokozera bwino pa nkhani imeneyi. Tikufuneni zabwino zonse amene simunakaponye voti, chitani motero kuti nanunso mupange exercise ufulu wanu komanso udindo wanu. Ladies and gentlemen, allow me to ride on the protocols already observed. Good morning once again. It is with pleasure that the Commission addresses you this morning, the morning of 16th September, the day that we all have been waiting for. It is a day on which Malawians get to exercise their right to vote and to decide their future. Polling started this morning at 6 a.m. across the country, and it is expected to take place it is taking place in 15,148 polling stations. All polling stations have opened, and as we speak, voting is progressing in a satisfactory manner. The Commission and staff moved around to observe and monitor the turnout, and we are pleased to report that in most of the stations that we visited, there was a good turnout. And pausing here, we wish to express our gratitude to all the Malawians who turned out at the polling station so early in the morning. Some came out even as early as 4:30 to exercise their right to vote. We commend you for this diligence, and we also continue to appeal to the rest of the registered voters who are yet to come out that you must make time to come and register as you exercise your right and your civic duty. In 1 or 2 centers, we had queuing challenges at opening time, but these have since been managed. As a reminder to all voters, the Commission has set up a mobile phone facility or USSD to assist voters to know their polling station in advance. By dialing *2509#, the platform will prompt you to enter either your national ID number or your voter registration number. If you are not able, for one reason or the other, to use the platform, you can just go straight to the polling station, and our ushers will assist you to the right polling station. In the centers which the Commission and staff have had the opportunity to personally visit, we have noted that voting is progressing well, and we trust that is a reflection of the entire country. We will continue monitoring throughout the day. Our expectation is that voting will continue undisturbed until polling closes at 4 p.m. For the centers that opened later than 6 a.m., we'll extend the time to compensate for the delay correspondingly. As polling progresses, we wish to appeal to the nation to maintain peace and calm. The Commission is managing everything to ensure that every Malawian who registered gets to cast their vote in peace. We further remind all registered voters that they can still vote even if they have lost their voter registration certificate. If you still have your national ID, please carry it along when going for voting. The national ID is not proof that you are a registered voter, but it will help in identifying you in the voters register, because the name that appears on the voter registration certificate is the same name that appears on the national ID card.
If you don't have your national ID card, please still go to your center, because the polling staff will search for your name using your fingerprint. Should your name be found and it is verified that you are indeed the person you have presented yourself as for voting, then you'll be allowed to vote. We must emphasize, however, that if the search in the voters register yields no results, then you are not going to be allowed to vote, because it will be deemed that there is no evidence that you are a registered voter. Talking about the identification process, just a reminder that the biometric voter verification identification device can use your fingerprint. It can also scan the national ID and also scan the voter registration certificate. All these options are in use to ensure registered voters are identified accordingly. Over and above the device, we also have the physical voters register, which is available and is being used alongside the device. The Commission wishes to remind all employers that today is a public holiday to allow people to go and exercise their right to vote. Voting being a fundamental right, employers are obliged to put in place administrative arrangements that will allow their staff to go and vote in whatever mechanism that you can put in place. But the point is, make sure you put in mechanisms to allow all your employees who are registered voters to go and exercise their right. Further reminder, the voting continues until 4 p.m. and where we opened late, we extend the time, but we urge you to go and vote whilst there's still time. Let us not delay. We'll be giving regular updates in the course of the day. For the meantime, we also wish to inform the nation that we have been informed of the issues to do with the local government elections in Amayamba ward in Karonga. The Commission is investigating and will deliberate on the matter and give a further update during the 1 p.m. update. Meanwhile, the Commission is advising that voting should continue in Amayamba ward. I thank you very much. God bless you all. Thank you so much, Honorable Chairperson. With your indulgence, wanted to open up if the members of the press had questions. Should see you raise your hand if you have got a question. Please proceed, identify yourself, the media house, and then put your question. Thank you. Chair, ndine Cyrus Pili kuchokera ku Story Club FM. Tikazungulira masenta amene mukuponyedwa mavote, timayembekezera kuti muzikhala mamonitala ambiri poyembekezera kuti chitsanzo chabe pa chisankho cha president pali anthu 17 amene akuyimira, ndiye timati polling station iliyonse ndiye kuti muzikhala anthu mwina 34. Tikapita tikumapezabe kuti mamonitala amene amaoneka ndi ochepa. Zimene zikupatsani nkhawa uthenga wanu ngotani pa zimenezi? Mphuno center chakwa chinsapo munthu wina akuti ka certificate kake kakuonetsa kuti amene aponye ku center imeneyo, koma akapanga scan akuti zikusonyeza ku Kasungu. Munthu ngati amene thandizo ndilotani? Zikoma kwambiri. Thank you so much. Chair, we take it that those are the questions we have. Zikomo kwambiri Sangwani, tithokoze mafunso amene achoka ku Story Club. Mamonitors, lamulo limanena kuti zipani komanso ma independent candidates ali ndi ufulu opanga deploy ma monitors kuti aonerere ma processes. Ndipange emphasize pa ufulupo kuti ndiwomasuka kuti atumize kapena apange deploy ma monitors. Ndizoyenerera ndipo ndizofunikira kuti achite motero chifukwa zimathandizira kuti athe kuona kuti ntchito ikuyenda bwanji. Koma ngati chipani kapena candidate waganiza zoti asatumize monitor, sitingathe kuakakamiza
chifukwa chokuti that is within their purview. Koma kwa ifeyo ndikungolimbikitsa zipani zonse kuti mungatakhala tikuchitira kumapempha ndithu mutitumizire mayina, koma the bottom line is ndi ufulu wawo kuti achite motero. Koma ngati monitor palibe sindiye kuti ntchito iyima kapena sipitirira, chifukwa chokuti iwowo they are just monitoring the process ifeyo ndamene tikuyendetsa. Muna ndikuyankheni motero. Nkhani yako mphuno ndikuthokozeni poyipanga raise, koma mene mwafunsira mumene ma details palibe ambiri kuti atithandizire kuti tiyankhe constructively, so we'll follow up and find out exactly kuti kuchitika motani and ngati pali ma issues kuti tapanga resolve motani. Zikomo kwambiri. So kwambiri namba ni pemphero ndi ndapempheso a commissioner kuti azatitsekere. Amayi ndi abambo ndikuthokozeni. Choyamba ndikuthokozeni Sangwani. Komanso nonse atolankhani amene mwabwera, komanso akuluakulu onse achitetezo amene muli pano, komanso amayi ndi abambo amene mukutitsatira. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chotsatira uthenga wathu woyamba. Tithokozenso kwa iwo amene akaponya voti yawo kale, iwo amene ali panzere, komanso tipemphe ndi kumema iwo amene adakali kunyumba koma kulembetsa analembetsa ndithu kuti musanyalanyaze, nyamukani ndithu kuvota ndi ufulu wanu, komanso udindo wanu kuti musankhe atsogoleri amene inuyo mukufuna. Ndiye chonde tiyeni ndithu tituluke mwaunyinji. Nambala yathu ija paja ndi 7.2 million. Tiyeni tituluke ndithu kuti tikaponye voti. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Ambuye Mulungu wathu tipitira kukuyamikani, kuthokozani kuti monga tinakupemphani poyamba paja kuti mukhale nafe ndi kutitsogolera pamene commission kupitirira mwa mtsogoleri wake Justice Annabel Mtalimanja timapereka uthenga ku mtundu wa Malawi. Zikomo chifukwa cha chilichonse chimene mwalola kuti chikhoza kuchitika pa nthawi ino ndi zonse zimene zikuchitika ma polling stations uzungulira dziko lonse. Tipemphera kuti mukhale nafe pamene ntchito zonse zikhala zikupitirira, kuti pamenenso pafunikira kuti tilankhule ndi mtundu wa Malawi mutipatsanso mwayi ndi mpata mphamvu ndi kuthekera kuti zonse zikhoza kuchitika bwino. Pitirani kukhala thandizo lathu mu nyengo zonse mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri ndipemphe kuti woyamba ochoka pano akhale ma commissioners athu ndi ma officers ochokera ku MDF ndi ku police. Monga ache ananenera commission ibweranso pano 1 o'clock kusapereka update ina. Zikomo kwambiri.